ఈ వీడియోలో మనం ప్రాబిలిటీ చాప్టర్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఓల్డ్ పాలిసెట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో దాట్ యు ఆర్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యువర్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, in our channel we have videos on math concepts, example problems, exercise problems and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Let us now learn about probability. Probability of an event E is defined as P of E equal to number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment. ఓకే, ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం మనకి ఏదైనా ఒక ఈవెంట్కి ప్రాబిలిటీ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీఆర్ కండక్టింగ్ అనేది తెలియాలి, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్కి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో తెలియాలి, అవెన్నో తెలియాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ తెలియాలి. ఓకే, దెన్ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటనేది కూడా తెలియాలి. తెలిస్తే వీ క్యాన్ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ, రైట్? So let us consider one experiment, that is tossing a coin. Okay, ఒకసారి మీరు కాయిన్ టాస్ చేశారనుకోండి, యూ మే గెట్ హెడ్ ఆర్ యూ మే గెట్ టెయిల్, రైట్? దెన్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనకి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే కనుక గెటింగ్ హెడ్ అండ్ గెటింగ్ టెయిల్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, రైట్? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమున్నాయి? 1, 2, total 2 number of possible outcomes only, right? Now let's say that event E in our case is getting a head. For example, you are tossing a coin and you want to find what is the probability of getting head. అంటే ఈవెంట్ E అనేది ఏమవుతుంది? హెడ్ అవుతుంది, గెటింగ్ హెడ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు దిస్ ఈవెంట్. ఓకే, అంటే మనం కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ అయినా పడవచ్చు, టెయిల్ అయినా పడవచ్చు అని చెప్పాం కదా. ఇన్ కేస్ హెడ్ పడింది అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? అంటే వాట్ అవుట్కమ్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ టు దిస్ ఈవెంట్? గెటింగ్ హెడ్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ టు దిస్ ఈవెంట్ అండ్ గెటింగ్ హెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 1, రైట్? నౌ యాజ్ పర్ దిస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిఫైన్డ్ నౌ యాజ్ P of E equal to 1 divided by 2. 1 is number of favorable outcomes to get head and number of all possible outcomes is 2. That's why probability of getting head is half. Understood? Now we said that this experiment tossing the coin has outcomes possible as head and tail, right? And in the case of event E that is getting head, the favorable outcomes are just H, right? So now we can write this in set notation. We can write this also in set notation, right? Possible outcomes ఏంటి? H and T. దీని సెట్ నోటేషన్లో రాస్తే రోస్టర్ ఫామ్లో ఇలా రాస్తాం, రైట్? ఇలా రాస్తే వచ్చే సెట్ని ఏమంటాం అంటే శాంపుల్ స్పేస్ అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ని ఒక సెట్గా రాస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం? శాంపుల్ స్పేస్ అంటాం. ఓకే, నౌ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ టు పర్టికులర్ ఈవెంట్ E ఉంది కదా, దానికి సంబంధించిన అవుట్కమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సెట్గా రాసామనుకోండి, దీన్ని ఈవెంట్ స్పేస్ అంటాం. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ప్రాబబిలిటీ ఇందాక ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ P of E ఈక్వల్ టు P of head ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాం? 1/2 అని చెప్పాం, రైట్? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈవెంట్ స్పేస్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ శాంపుల్ స్పేస్ అని కూడా రాయొచ్చు, రైట్? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ స్పేస్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్. ఇలా కూడా డెఫినేషన్ చెప్పొచ్చు. మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్న డెఫినేషన్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్నాం. దాన్ని ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు. అర్థమైంది కదా? శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి, ఈవెంట్ స్పేస్ అంటే ఏంటి.
Now let's look at another example. We throw a die once. What is the probability of getting a number greater than 4? మనకు తెలుసు ఒక డై తీసుకున్నాం అనుకోండి, డైస్ ఇట్ హ్యాస్ టోటల్ 6 సైడ్స్, రైట్? ఒక్కో సైడ్ ఒక్కో నెంబర్ ఉంటుంది. వెన్ యూ త్రో ఏ డైస్ యూ కెన్ గెట్ వన్ ఆఫ్ దోస్ నెంబర్స్, రైట్? ఏమేమి నెంబర్స్ ఉంటాయి? 1 2 3 4 5 6, రైట్? 1 2 3 4 5 6 ఈ నెంబర్స్ రాసి ఉన్నాయి కదా డైస్ మీద, సైడ్ ఒక్కో సైడ్లో. సో పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే సెట్ ఫామ్లో రాస్తే కనుక సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 4 5 6, దీన్నే శాంపుల్ స్పేస్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, నౌ మనకి ఈవెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? వీఆర్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 4. గెటింగ్ ఏ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 4 అనేది ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది అంటే నెంబర్ 5 పడినప్పుడైనా, నెంబర్ 6 పడినప్పుడైనా, రైట్? సో యూ కెన్ సే దట్ ఇఫ్ ఈవెంట్ E is getting a number greater than 4, then the event space is going to have elements 5 and 6. Please note this. ఎందుకు? element 5 is greater than 4 and element 6 is also greater than 4, right? So event space లో 2 elements ఉన్నాయి, sample space లో 6 elements ఉన్నాయి. అంటే probability ఏమవుతుంది? P of E equal to 2 divided by 6, that is equal to 1 by 3, right? Otherwise you can go with this definition. Probability of event E is defined as number of outcomes favorable to event E, that is 2, right? ఎందుకంటే 5 వచ్చినా 6 వచ్చినా ఈ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది కాబట్టి 2 number of events are favorable to, sorry, 2 number of outcomes are favorable to event E divided by number of all possible outcomes అన్నప్పుడు 6 outcomes ఉన్నాయి, right? This set has got 6 elements. So 2 by 6, that is equal to 1 by 3. So to answer the question, you say probability of getting a number greater than 4 is 1 by 3. Understood? Let us now learn about some of the events that are important from the Polycet exam point of view. First one is elementary event. Elementary event definition ఏమని చెప్తుందంటే an event having only one outcome favorable in an experiment is called an elementary event. అంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్కి ఓన్లీ వన్ అవుట్కమ్ మాత్రమే ఫేవరబుల్ అయితే కనుక ఆ పర్టిక్యులర్ ఈవెంట్ని ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటాం. ఓకే, అంటే మనం ఈవెంట్ స్పేస్ సెట్ రాసామనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. హెడ్ అండ్ టెయిల్ కేసులో, టాసింగ్ ద కాయిన్ కేసులో వి మే హ్యావ్ హెడ్, వన్ హెడ్, రైట్? సో ఇలాంటివి ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. An event having only one outcome favorable is called an elementary event, and event space has got only one element. Please note this. In the case of getting a head when you toss a coin, okay, your event space is going to have only one element. That's why it is an elementary event. Whereas if you consider the second example, event E getting a number greater than 4 when a dice is thrown. Okay, when you throw a dice, you can get any of the numbers from 1 to 6, right? And there is a chance that you can get number 5 and number 6 which are greater than number 4. It means my event space has got 2 elements, right? Since event space has got more than one element, we can say that this is not an elementary event. ఇక్కడ ఈవెంట్ E అనేది మోర్ దాన్ వన్ అవుట్కమ్ ఫేవరబుల్ ఉంది కాబట్టి 5 వచ్చినా 6 వచ్చినా ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది కాబట్టి వి సే దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్. మీకు ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్ అంటే అర్థమైంది కదా? లెట్ us now learn about mutually exclusive events. డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుందంటే ఇఫ్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ prevents the occurrence of other events, then the events are called mutually exclusive events. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మనం టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. యూ మే గెట్ హెడ్ ఆర్ యూ మే గెట్ టెయిల్, రైట్? సో వి గెట్ ఐదర్ హెడ్ ఆర్ టెయిల్ బట్ నాట్ బోత్, రైట్? ఇట్ మీన్స్ హెడ్ వస్తే టెయిల్ రావట్లేదు, టెయిల్ వస్తే హెడ్ రావట్లేదు, ఏదో ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది. గాట్ ఇట్?
Let us select a ball from a collection of black and red color balls. మన దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఉంది, ఒక బ్లాక్ కలర్ బాల్ ఉంది, ఒక రెడ్ కలర్ బాల్ ఉంది. ఓకే, యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఎ బాల్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాగ్. మీకు ఐదర్ బ్లాక్ కలర్ బాల్ అన్న రావాలి, సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేస్తే. కళ్ళు మూసుకొని తీసారనుకోండి, బ్లాక్ కలర్ బాల్ అన్న రావాలి, రెడ్ కలర్ బాల్ అన్న రావాలి, రైట్? కానీ రెండు రావు. బ్లాక్ వచ్చిందనుకోండి రెడ్ రాదు, రెడ్ వచ్చిందంటే బ్లాక్ రాదు, రైట్? దట్స్ వై మీరు చూస్తే కనుక ఇన్ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ ప్రివెంట్స్ అకరెన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఈవెంట్. అంటే హెడ్ రావడం అనేది ఒక ఈవెంట్ అయితే కనుక టెయిల్ రావట్లేదు, బ్లాక్ కలర్ బాల్ రావడం అనేది ఒక ఈవెంట్ అయితే కనుక రెడ్ కలర్ బాల్ రావట్లేదు, రైట్? సో ఇన్ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ ప్రివెంట్స్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఈవెంట్. ఇలాంటి కేసెస్ని ఏమంటామంటే మనం మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గెటింగ్ హెడ్ and getting tail are mutually exclusive events. Okay, head వస్తే tail రావట్లేదు, tail వస్తే head రావట్లేదు. So if I say that my event E is getting head and let's say another event, let me call this as event E1 and this is event U2, this is getting tail అనుకున్నాం అనుకోండి. మనం E1 అక్కరైతే E2 అక్కరవట్లేదు, E2 అక్కరైతే E1 అక్కరవట్లేదు, రైట్? సో దీస్ టూ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ events. Similarly, if you take, selecting the red color ball and selecting the black color ball are mutually exclusive events. ఎందుకు? రెడ్ కలర్ బాల్ వస్తే బ్లాక్ కలర్ బాల్ రావట్లేదు, బ్లాక్ కలర్ బాల్ వస్తే రెడ్ కలర్ బాల్ రావట్లేదు, రైట్? దట్స్ వై దీస్ టూ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. ఈ డెఫినేషన్ అయితే మీకు గుర్తుండాలి. Occurrence of an event prevents occurrence of other event. Then those events are called mutually exclusive events. Understood? Let us now learn about complementary events. Let us consider the same example, tossing the coin once. Once you toss a coin, you may get head or you may get tail, right? So probability of getting head annavankondi, P of H is going to be 1 divided by number of possible outcomes and all possible outcomes 2, right? P of H equal to half. Similarly, manam P of T kuda rayachu. Probability of getting tail is 1 because when this tail occurs, then only your event is occurring. That's why getting tail is favorable outcome divided by 1 divided by 2, right? So P of H equal to half and P of T equal to also half. Now, when you look at this, you can say that P of H plus P of T equal to 1, right? మీకు తెలుసా ప్రాబబిలిటీ అనేది 0 నుంచి 1 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ E can be written as this. It can be 0, it can be 1 or it can be in between 0 and 1, right? It is not going to be greater than 1. ఓకే, సో P of H ప్లస్ P of T అనేది 1 అయింది కదా. మీరు ఈ T ఉంది కదా, when you are getting tail, it means you are not getting head, right? Can I write this as P of not head? Let's write that. P of head plus P of not head equal to 1. Similarly, కావాలంటే మనం P of not T plus P of T equal to 1 అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే హెడ్ ప్లేస్లో నాట్ టీ రాసి. ఓకే, గెటింగ్ హెడ్ మీన్స్ నాట్ గెటింగ్ టెయిల్, రైట్? సో ఇలా కూడా రాయొచ్చు. దీని ప్రకారం మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? P of E plus P of not E equal to 1 అని చెప్పొచ్చు. Probability of occurrence of event E plus probability of not occurrence of event E equal to 1. We can write this as P of E plus P of not E equal to 1. Not E అనేదాన్ని ప్రతిసారి ఇలా రాయకుండా what we do is we use E bar. ఓకే, ఈకి బార్ ఇస్తే కనుక పైన ఇట్ మీన్స్ నాట్ ఈ. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ P of E plus P of not E equal to 1. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ సాటిస్ఫై అయిందో, ఓకే, 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 ఈవెంట్స్ ప్రాబిలిటీ సమ్ చేస్తే 1 వచ్చిందో, then you say that those 2 events are complementary events. అంటే getting head and getting tail are complementary events. Similarly here, getting E and not getting E are complementary events.
Event E and not E are called complementary events. Understood? Let us now learn about impossible events. The experiment we want to consider is throw of a dice. When you throw a dice, you will get any of the numbers ranging from 1 to 6, right? So possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is sample space antam, right? Now I want to have one event that is getting a number greater than 6. We want to see what is the probability of getting a number greater than 6. మన దగ్గర 1 నుంచి 6 వరకు నెంబర్స్ ఉన్న డైస్ని త్రో చేస్తే 6 కంటే పెద్ద నెంబర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు, రైట్? సో ఈవెంట్ స్పేస్ రాసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ నల్ స్పేస్, రైట్? ఈవెంట్ స్పేస్ ఈజ్ ఏ నల్ సెట్, రైట్? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద నల్ సెట్ ఈజ్ 0, రైట్? సో number of favorable outcomes for this experiment equal to 0. So probability definition ప్రకారం మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? Number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes is 0 by 6, that is equal to 0. So ఎప్పుడైతే probability 0 అయిందో, we call this event as impossible to occur or impossible event, right? మనకి 1 నుంచి 6 వరకు నెంబర్స్ మార్క్ చేస్తున్న డైస్ త్రో చేసి 6 కన్నా పెద్ద నెంబర్ 7 కానీ 8 కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామంటే that event is not going to occur anytime, right? So probability of that event is 0 and such events are called impossible events. Please note this. P of E ganaka 0 aithe you say that event E is an impossible event, right? Once you have impossible event, there will be certain events which are sure events or certain events. Okay, certain event ante entante compulsory ga jarige event. For example, again same experiment, throw of a dice, possible outcomes 1 nunchi 6 varaku untayi, right? Now I am having an event that says that I want to get a number 6 or less than 6. మనం ఏమని చెప్తున్నాం? డైస్ త్రో చేసినప్పుడు ఏదైనా నెంబర్ రావచ్చు, 6 కానీ 6 కంటే చిన్న నెంబర్ కానీ అన్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమవుతాయి? ఈవెంట్ స్పేస్ చూస్తే కనుక 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇట్లో ఏది పడినా కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈవెంట్ స్పేస్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయి? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, రైట్? సో ఈవెంట్ స్పేస్లో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? 6, right? Number of favorable outcomes 6, and as per the probability definition it is going to be 6 by 6, that is equal to 1. Okay, so 1 ayina probability unte kanaka those events are sure to occur or certain events antam. Probability of an event that is sure to occur is 1. Ante probability P of E kanaka 1 ayindi anukondi eppudaina, it means event E is going to occur surely, 100% avutundani dani meaning. Okay, getting 6 or a number less than 6 when you throw a dice is a sure event or certain event. అర్థమైంది కదా? అండ్ ఇదే కాకుండా మనకి గుర్తుండాల్సింది ఫార్ములా ఒకటి ఉంది, అదేంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్. మీరు చూస్తే కనుక P of E has to satisfy this relation. ప్రాబబిలిటీ అనేది 0 నుంచి మొదలుపెట్టి 1 వరకు ఏ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు, 0.8 అవ్వచ్చు, 0.99999 అవ్వచ్చు, కానీ 1.1000 ఇలా ఏది అవ్వదు. ఓకే, 1.0001 కూడా అవ్వదు. అర్థమైందా? ప్రాబబిలిటీ అనేది 0తో స్టార్ట్ అయ్యి 1 వరకు వెళ్తుంది. 0 వస్తే దాన్ని ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటాం, 1 వస్తే దాన్ని ష్యూర్ ఈవెంట్ అంటాం. ఈ మధ్యలో ప్రాబబిలిటీస్ ఏమొచ్చినా కానీ with that probability that event is going to occur. Understood? Let us now learn about deck of playing cards. Playing cards అనగానే మీకు గుర్తుండాలి, టోటల్ there will be 52 cards. ఓకే, ఆ 52 cards కనుక మనం ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే you will get an arrangement like this. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, దీన్ని ఏస్ అంటాం. This is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, జాక్, క్వీన్ అండ్ కింగ్. మీరు చూస్తే టోటల్ 13 కార్డ్స్ ఉన్నాయి.
ఈ పర్టికులర్ సింబల్ ఏమంటాం, క్లబ్స్ అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. క్లబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 13 క్లబ్స్ ఉన్నాయి. క్లబ్స్ ఆర్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సింబల్ని చూస్తే మీరు స్పేడ్స్ అంటాం. ఓకే, టోటల్ ఎన్ని స్పేడ్స్ ఉన్నాయి, 13 స్పేడ్స్. ఓకే, క్లబ్స్ అండ్ స్పేడ్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్. దిస్ సింబల్ ఈస్ కాల్డ్ హార్ట్స్. ఎన్ని హార్ట్స్ ఉన్నాయి, 13 హార్ట్స్, రైట్? And this symbol is called diamonds and you have 13 diamonds. So total 52 cards. అర్థమైందా? టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక ఏస్ ఉంది, 2 నుంచి 10 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి. దెన్ యూ హ్యావ్ జాక్, క్వీన్ అండ్ కింగ్. ఈ జాక్, క్వీన్, కింగ్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఫేస్ కార్డ్స్ అంటాం. ఎందుకు ఫేస్ కార్డ్స్ అంటామంటే వాటి మీద ఫేస్ సింబల్ ఉంది, రైట్? దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫేస్ కార్డ్స్. ఓకే, and another point you have to note here is hearts and diamonds, they are in red color. Okay, so deck of playing cards problem solve చేయాలంటే మీకు ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుండాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ మీకు పాలిసెట్ ఎగ్జామ్లో చూపించరు, రైట్? సో యూ షుడ్ నో, యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ దిస్. క్లబ్స్ ఎన్ని, స్పేడ్స్ ఎన్ని, వాటి కలర్ ఏంటి, హార్ట్స్ ఎన్ని, డైమండ్స్ ఎన్ని, వాటి కలర్ ఏంటి, టోటల్ కార్డ్స్ ఎన్ని. ఓకే, ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు నో. Let us solve a problem. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability that it will be an ace? Okay, probability of getting an ace అడుగుతున్నారు. అంటే ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి, getting an ace is the event. మీకు గుర్తెచ్చుకోండి, ఏస్ చూస్తే కనుక ఎన్ని ఏస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, టోటల్ 4 ఉంటాయి. 1 క్లబ్స్, 1 స్పేడ్స్, 1 హార్ట్స్ అండ్ 1 డైమండ్. Total 4 cards ఉంటాయా, ace cards, right? Take a look at this. You have 1, 2, 3, 4, right? So probability definition ఏమని చెప్తుంది మనకి, probability of event E is defined as number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes. ఇక్కడ ఈ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ కార్డ్ వచ్చినా ఈ ఈవెంట్ అయితే అక్కడ అవుతుంది. అంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని, 4, రైట్? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, 52. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ 52 కార్డ్స్. ఏ పర్టికులర్ కార్డ్ పిక్ అయినా ఈవెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఒక అవుట్కమ్, రైట్? ఏ పర్టికులర్ కార్డ్ పిక్ చేసినా అది ఒక అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? దట్స్ వై యూ హ్యావ్ 52 కార్డ్స్ హియర్, రైట్? ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 2/26 and 1/13. So what is the probability of getting an ace? That is 1/13. Understood? Let us now solve some problems from old question papers. Which of the following cannot be the probability of an event? ఇది APPolycet 2022లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనం చూస్తే 1/3 అని ఇచ్చారు, అంటే 0.333 and so on. This is 0.3. This is 33%, that is 33/100. It means it is 0.33, right? And this is 7/6. 7/6 is going to be 1.16666 and so on, right? మీరు చూస్తే ఏది ప్రాబబిలిటీ కాదు అంటే probability cannot be greater than 1 and cannot be less than 0, right? So probability of occurrence of an event is defined as this. Probability can be 0, probability can be 1, and probability can be any number between 0 to 1, right? So it cannot be greater than 1, right? So 7/6 అనేది it cannot be the probability of an event. Understood? The probability of an impossible event is, what is the probability of an impossible event? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చారు. ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈవెంట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు అక్కర్, రైట్? అలాంటి ఈవెంట్స్కి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటే 0. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్? 0, రైట్? Choice 4 is the answer. Which of the following does not represent probability of an event? Which of the following does not represent the probability of an event?
ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చారు. మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ ఆర్ ఇంప్రాబుల్ ఈవెంట్కి వచ్చేసరికి ప్రాబబిలిటీ 0 అని, రైట్. 1 అనేది ప్రాబబిలిటీ ఫర్ ష్యూర్ ఈవెంట్, అంటే డెఫినెట్గా అక్కరయ్యే ఈవెంట్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఆ ఈవెంట్కి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 1, ష్యూర్ ఈవెంట్కి ప్రాబిలిటీ 1. మీకు 0.99, 0.98, 0.7, 0.6 ఇలాంటి నెంబర్స్ ప్రాబిలిటీస్గా డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్కి ఉంటాయి, అంటే దే అక్కర్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబిలిటీ, రైట్. టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఉంది, హెడ్ కావాలంటే ప్రాబిలిటీ 0.5 అని చెప్తున్నాం, రైట్. టెయిల్ కావాలంటే ప్రాబిలిటీ 0.5 అని చెప్తున్నాం. అవి అన్నీ పాసిబుల్. బట్ మీకు ఇక్కడ చూస్తే కనుక 1.0001 అని ఉంది, అంటే 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబిలిటీ ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఉండదు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ రిప్రజెంట్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్, రైట్. 1 కంటే ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉండే ఈవెంట్స్ ఏవి ఉండవు, ప్లీజ్ నోట్ దిస్. అండ్ 0 కంటే తక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉండే ఈవెంట్స్ కూడా ఏమీ ఉండవు. అండర్స్టూడ్? ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ P of E ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, P of E డెఫినేషన్ ఉంది కదా, ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్, దానికి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నారు. P of E ఈక్వల్ టు -1 అనేది డెఫినేషన్ అవుతుందా? మనం ఇప్పుడే చెప్పాం నెగిటివ్ నెంబర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్ అని, రైట్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్ వాట్ వి సెడ్ వాజ్ ఇట్ కెన్ బి 0 ఆర్ ఇట్ కెన్ బి P of E can be 0, P of E can be greater than 0, at the same time P of E can be less than 1 and P of E can be equal to 1, right. Antena? So what is the answer? 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1. ఇది Polycet 2019లో తెలంగాణ Polycet 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. From the definition of probability P of E, identify the correct statement. What is the correct statement? This is the correct statement. Probability can be equal to 0, greater than 0, it can be less than 1, it can be equal to 1, right. It cannot be greater than 1, at the same time it cannot be less than 0, and none is anyway not an answer. This is the answer. Understood? Let's see next question. Under the usual notation in probability, what is the value of P of E plus P of not E? ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2017లో అడిగారు. ఓకే, P of E అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ E. ఓకే, అండ్ P of not E ఏమని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ద ఈవెంట్ E రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మనం దీన్ని ఇలా కూడా రాస్తాం, P of E plus P of not E ఈక్వల్ టు 1 అని అయినా రాయొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ P of E plus P of not E ఈక్వల్ టు 1 అని అయినా రాయొచ్చు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఓకే, ఇలాంటి కేసులో ఈవెంట్ ఈని ఈవెంట్ నాట్ ఈని ఏమంటామంటే కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అనేది హెడ్ పట్టం అనుకున్నాం అనుకోండి టాస్ చేసినప్పుడు. ఓకే, టెయిల్ పట్టం అనేది నాట్ ఈ అవుతుంది. అదే టెయిల్ పట్టం అనేది ఈవెంట్ ఈ అనుకున్నాం అనుకోండి, నాట్ ఈ ఏమవుతుంది? హెడ్ పట్టం అవుతుంది. గాట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటో? ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఈ ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సీ అనదర్ క్వశ్చన్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 1. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2021లో అడిగారు. ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అని అనుకుంటున్నాం కదా మనం, ఈవెంట్ అనే దాని పేరు ఎక్స్. ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. అండర్స్టూడ్? లెట్స్ సీ అనదర్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ P of A ఈక్వల్ టు 4/15, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P of not A? ఓకే, ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చారు. P of A plus P of not A ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పొచ్చు, రైట్. ఏ అండ్ నాట్ ఏ అనేవి కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అనుకుంటే కనుక P of A plus P of not A ఈక్వల్ టు 1. మనకి P of A వాల్యూ తెలుసు ఆల్రెడీ, 4/15. లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్.
4/15 plus p of not a equal to 1, right? దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసామనుకోండి ఈక్వేషన్ p of not a equal to 1 minus 4/15. దిస్ ఈజ్ 1/1 minus 4/15. మనం ఎలా రాయొచ్చు? 15 1 into 15 minus 4 into 1. So this is 15 minus 4 divided by 15, right? Let us write that p of not a equal to 15 minus 4 divided by 15. It means it is 11/15. So choice 2 is the answer, right? p of a plus p of not a equal to 1 అనే దాంట్లో ఇచ్చిన p of a వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఆన్సర్ 11/15, right? Let's see another problem. E1 and E2 are mutually exclusive. ఇక్కడ E1 and E2 అనేవి ఏంటి? టూ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్. దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ E1 ఇంటర్సెక్షన్ E2? ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చారు. ఓకే, ఇది ప్రాబబిలిటీ అండ్ సెట్స్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి? If occurrence of an event prevents occurrence of the other events, then the events are called mutually exclusive events. ఓకే, అంటే ఒక ఈవెంట్ అక్కర్ అయితే రెండో ఈవెంట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అలాంటి ఈవెంట్స్ని మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అనొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ టాసింగ్ ఎ కాయిన్. ఓకే, హెడ్ అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది అనుకోండి, టెయిల్ అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వట్లేదు, రైట్? టెయిల్ అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది అనుకోండి, హెడ్ అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వట్లేదు. So what it means, getting tail and getting head are mutually exclusive, right? అప్పుడు E1 and E2 are mutually exclusive అంటే కనుక E1 స్పేస్ ఇలా ఉందనుకుందాం, ఈవెంట్ స్పేస్. E2 ఈవెంట్ స్పేస్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఉంటుంది. ఈ రెండిట్లకి ఓవర్లాప్ అయ్యే జోన్ ఏమి ఉండదు అనమాట. అంటే ఇలా ఓవర్లాప్ అవ్వవు. మనకు తెలుసు ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఇలా ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు ఉన్న కామన్ ఏరియా, రైట్? సో E1కి E2కి ఓవర్లాపింగ్ ఏరియానే లేదు. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ వాల్యూ ఎంత? ఎంటీ సెట్, రైట్? దాన్ని కొన్నిసార్లు ఫీ అని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్? ఇట్ ఈజ్ ఎ నల్ సెట్. అండర్స్టూడ్? చాయిస్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. గాట్ ఇట్? If a dice is thrown, what is the probability that the number appeared is a multiple of 3? ఇది ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిసెట్ 2018లో అడిగారు. ఓకే, ప్రాబిలిటీ అనగానే మనకి డెఫినేషన్ ఏమని గుర్తొస్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ E డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? అంటే మనకి వాట్ ఆర్ ద ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఫస్ట్ తెలియాలి. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ E అనేది తెలియాలి. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈవెంట్ E ఏంటి? అపియరెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్ దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, అది ఈవెంట్. ఓకే, సపోజ్ మనం ఒక డైన్ త్రో చేసాం అనుకోండి, వాట్ యు గెట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ పడుతుంది, రైట్? సో పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? 1 2 3 4 5 6. ఈ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ని ఒక సెట్ ఫామ్లో రాస్తే కనుక దాన్నే శాంపుల్ స్పేస్ అని కూడా అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఓకే, సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఏంటి? 1 2 3 4 5 6. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? 6, రైట్? 1 2 3 4 5 6, టోటల్ 6 అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇట్లో ఏదైనా పడవచ్చు డై త్రో చేసినప్పుడు, రైట్? నౌ మనకి ఈవెంట్ ఏంటి? ఈవెంట్ ఈజ్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ దట్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. ఓకే, గెటింగ్ ఎ నెంబర్ దట్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అంటే 3 పడినప్పుడు 6 పడినప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, రైట్? The number appearing 3 పడినప్పుడు నెంబర్ అపియరింగ్ ఈజ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3. 6 పడినప్పుడు కూడా ఇట్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, రైట్? సో ఈవెంట్ E అనేది ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది? వెన్ యూ గెట్ 3 ఆర్ వెన్ యూ గెట్ 6, రైట్? అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈవెంట్ స్పేస్ అంటాం దీన్ని. ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే అక్కర్ అవుతుందో
అట్లన్నిటినీ ట్యాబ్లెట్ చేసిన సెట్ని ఈవెంట్ స్పేస్ అంటాం. ఆ సెట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి 3, 6, రైట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్ స్పేస్ ఈజ్ 2, రైట్. దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 2. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 2 అని వచ్చింది న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ వాల్యూ 6 అని వచ్చింది, రైట్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ నౌ ఈజ్ 2/6, that is equal to 1/3, right. So probability of the number getting which is of multiple of 3 is 1/3. Understood? Probability that the number appeared is multiple of 3 అనేది ఎంత అవుతుంది 1/3 అవుతుంది. Let us solve another problem of similar kind. If a dice is rolled once, what is the probability of getting a prime number? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చారు. మనకి ప్రాబిలిటీ అనగానే ఫస్ట్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో చూడాలి. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి 1 2 3 4 5 6 ఆల్రెడీ మనం చూసాం, రైట్. సో దీన్ని శాంపుల్ స్పేస్ అంటామని కూడా చెప్పాను, రైట్. మనకి ఈవెంట్ ఈ ఏంటి? ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6. ఈవెంట్ ఈ ఏంటి? గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ ద ఈవెంట్. మనకి 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్. సో మనకి డైస్ త్రో చేసినప్పుడు 2 వచ్చింది అనుకోండి, ప్రైమ్ నెంబర్ అనే ఈవెంట్ హ్యాపన్ అయినట్టు. 3 అన్నా 5 వచ్చినా ప్రైమ్ నెంబర్ అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతున్నట్టు, రైట్. అంటే ఈవెంట్ స్పేస్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి 2 3 5. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్ స్పేస్ ఈజ్ 3, రైట్. సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ టు హ్యాపెన్ ఈజ్ 3, రైట్. సో ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. అంటే దీని ఏమని రాయొచ్చు? 3/6 అని రాయొచ్చు, రైట్. సో ఇట్ మీన్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ 1/2, రైట్. Let's see another problem. What is the probability of getting an even number in a single throw of die? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో అడిగారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఇన్ ఏ సింగిల్ త్రో ఆఫ్ ఏ డైస్? సో మనం తెలుసు ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చి 1 2 3 4 5 6 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6, రైట్. ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి? అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్, రైట్. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్స్ చూద్దాం. 2 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, 4 6, రైట్. అంటే ఈ 3 నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ పడినా కానీ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, రైట్. ఇట్ మీన్స్ ద ఈవెంట్ స్పేస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ నెంబర్స్ 2 4 and 6. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్ స్పేస్ ఎన్ని? 3, రైట్. దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ for this event to happen is 3, right. And probability definition ప్రకారం మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు? probability of event E is 3/6, that is equal to 1/2, right. So probability of getting an even number when you throw a die one time, what you get is 1/2. okay, మనకి probability of getting odd number అన్నారు అనుకోండి, అది కూడా 1/2 అవుతుంది. ఎందుకంటే 1 3 and 5 ఇవి కూడా 3నే, రైట్. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఆల్సో 3. అందు గురించి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆడ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో 1/2. అండర్స్టూడ్? ఇఫ్ 2 dice are rolled simultaneously, then what is the probability that the numbers on them are different? ఇది అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. అంటే 2 డైస్ని ఒకేసారి సైమల్టేనియస్గా త్రో చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద నెంబర్స్ ఆన్ దెమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? ఓకే, ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో ఇచ్చారు. మనకి ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ తెలుసు. ఏమంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఈవెంట్ ఈ అంటే ఏంటో తెలియాలి, దానికి అవుట్కమ్స్ ఏవైతే ఫేవరబుల్లో అది తెలియాలి, తర్వాత ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా తెలియాలి, రైట్. ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ ఏంటి?
when you throw two dice together, numbers on them are different. ఓకే, అది ఈవెంట్. అంటే గెటింగ్ నెంబర్స్ దట్ ఆర్ డిఫరెంట్ అనేది ఈవెంట్. సపోజ్ మనం టూ డైస్ త్రో చేస్తున్నాం అనుకోండి. డైస్ 1 వచ్చేటప్పటికి మనకి 1 2 3 4 5 6లో ఏదైనా పడవచ్చు, రైట్. డైస్ 2 కూడా 1 2 3 4 5 6లో ఏదైనా పడవచ్చు, రైట్. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ కేసులో ఫస్ట్ డై వచ్చి 1 పడి సెకండ్ డై కూడా 1 పడవచ్చు. ఫస్ట్ డై 1 పడినప్పుడు సెకండ్ డై 2 పడవచ్చు. ఫస్ట్ డై 1 అయితే సెకండ్ 1 3 అవ్వచ్చు, లేకపోతే 1 4 1 5 1 6 ఇలా ఏ కాంబినేషన్ అయినా రావచ్చు, రైట్. సో డైస్ 1 వచ్చేటప్పుడు 2 పడింది అనుకోండి, డై 2కి వచ్చేటప్పటికి 1 2 3 4 5 6 ఇందులో ఏదైనా రావచ్చు, రైట్. సిమిలర్లీ డై 1 3 పడినప్పుడు డై 2లో 1 2 3 4 5 6 ఏదైనా పడవచ్చు. ఇలా రాస్తే అన్ని పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ మనం రాసేసాం. మొత్తం టోటల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఏంటంటే 6 into 6, రైట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నప్పుడు 6 into 6 దట్ ఈస్ 36. ఇది ఎందుకు ఎలాగ అర్థమైందా? 1 1 అయినా పడవచ్చు, 2 2 అయినా పడవచ్చు, 3 3 అయినా పడవచ్చు, 1 2 అయినా పడవచ్చు, 1 3 అయినా పడవచ్చు, ఇలా ఏదైనా ఏ కాంబినేషన్ అయినా పడవచ్చు, రైట్. సో టోటల్ 36 కాంబినేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. అందు గురించి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 36 అన్నాం. సో డినామినేటర్ వాల్యూ తెలిసిపోయింది మనకి. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియాలి. సో ఈవెంట్ ఈ ఏంటి? గెటింగ్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అన్నారు. సపోజ్ 1 1 అనేది ఉంది, ఆ పర్టికులర్ కేసులో రెండు నెంబర్స్ సేమే, రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ కేస్కి మన ఈవెంట్ ఏదైతే కావాలో అది అవ్వట్లేదు. 2 2 అప్పుడు కూడా అవ్వట్లేదు, బట్ 1 2కి అవుతుంది, రైట్. 2 నెంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, 1 and 2 1 and 3 1 and 4 1 and 5 1 and 6, రైట్. ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఈ డయాగ్నల్లో ఉన్నవి కాకుండా మిగిలిన అన్నిటికీ కూడా దేర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్, రైట్. 1 2 పడినా 2 1 పడినా డిఫరెంట్ నెంబర్, 3 1 పడినా 2 3 పడినా ఇలా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి, రైట్. సో టోటల్ 36లో మనం ఎన్నిటిని స్ట్రైక్ చేసేసాం? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. సో 6 నెంబర్స్ని స్ట్రైక్ చేసేసాం, రైట్. అంటే 36 minus 6 is 30. 30 నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. అవేంటో మీరు ఆల్రెడీ చూసారు, రైట్. స్ట్రైక్ చేసిన డయాగ్నల్లో ఉన్నట్లని స్ట్రైక్ చేసాం కదా, అవి కాకుండా మిగిలినవన్నీ కూడా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్సే. దేనికి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్? ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అవ్వడానికి. గెటింగ్ 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అనేది ఈవెంట్ అయితే కనుక ఆ ఈవెంట్కి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, రైట్. నౌ యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ వీ కెన్ సే ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ 30/36, దట్ ఈజ్ 5/6. సో 5/6 ఏంటి? చాయిస్ 1, రైట్. నౌ యూ కెన్ సే దట్ చాయిస్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. A dice is thrown twice. Then the probability of that 5 will come up at least once. ఓకే, ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చారు. మీరు చూస్తే ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ వస్తాయని మనం ఆల్రెడీ చూసాం, రైట్. నౌ మీరు చూడండి, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 36, దట్ ఆల్సో వీ నో. నౌ ఈవెంట్ ఏంటి? గెటింగ్ 5 at least once is the event, right. Getting 5 at least once is the event. ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది చూడండి మీరు. 1 5 ఉన్నప్పుడు, 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, రైట్. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. మీరు ఇప్పుడు కౌంట్ చేయండి మొత్తం ఎన్నిసార్లు ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కరయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. సో టోటల్ 11 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి, రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఇస్ 11, రైట్. అంటే ప్రాబిలిటీ ఏంటి? 11/36. సో చాయిస్ 1 is the answer, right. Now let's look at another problem. If 2 dice are thrown at the same time,
what is the probability that the sum of the numbers appearing on the top of the dice is 8? ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చారు, రైట్? మనకు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ is defined as number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes, right? సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ మనకు తెలుసు 36. డైస్ ప్రాబ్లం 2 డైస్ ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే 36 మీకు గుర్తుండిపోవాలి. ఓకే, నౌ ఈవెంట్ ఈ ఏంటి డిఫైన్ చేద్దాం. సమ్ అనేది సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అపియరింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద డైస్ ఈజ్ 8. సమ్ అనేది 8 అవ్వాలి, అది ఈవెంట్. ఈవెంట్ ఈజ్ గెటింగ్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈజ్ 8. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని సమ్ 8 కాదు, రైట్? 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి 8 కాదు, 1 తీసుకుంటే 8 కాదు. ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే మీరు ఎక్కడ 2,6 దాని సమ్ 8 అని వస్తుంది, 3,5 దాని సమ్ 8, 4,4 దాని సమ్ 8, 5, 3, 6, 2. సో టోటల్ ఎన్ని కాంబినేషన్స్కి మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది? 1, 2, 3, 4, 5, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 5. సో యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 5/36. సో చాయిస్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్? 2 dice are thrown together. What is the probability of getting the same number on both the dice అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి 2 డైస్ కనుక ఒకేసారి త్రో చేస్తే అవుట్కమ్స్ లిస్ట్ చేసామనుకోండి, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. అవుట్కమ్ కెన్ బి 1, 1, 1, 2, 1, 3, ఇలా 6, 6 వరకు ఏ అవుట్కమ్ అయినా రావచ్చు, రైట్? ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ చూస్తే మనకి ఏమని చెప్తుంది? Probability of an event E is defined as number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment, right? ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈ ఈవెంట్ E అనేది ఏంటి? getting same number on both dice. Getting same number, right? Getting same number అంటే 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, right? మీనింగ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 అవుట్కమ్స్, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 6. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని చూస్తే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇటు 6 into 6, టోటల్ 36. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 36. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? P of E is 6/36, that is equal to 1/6. 1/6 అనేది choice 3. Choice 3 is the right answer, right? When 2 dice are rolled, the probability of getting the same odd number on 2 dice is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకేంటి ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ ఏమవుతుంది? getting same odd number. ఓకే, సో మనం 2 డైస్ కనుక రోల్ చేసామనుకోండి, అవుట్కమ్స్ చూస్తే కనుక దే లుక్ లైక్ దిస్. 1, 1 నుంచి 6 వరకు ఏదైనా రావచ్చు. సేమ్ ఆడ్ నెంబర్ కావాలి అంటున్నారు. 1, 1 అనేది సేమ్ ఆడ్ నెంబర్, రైట్? అండ్ 3, 3 అనేది సేమ్ ఆడ్ నెంబర్, 5, 5 అనేది కూడా సేమ్ ఆడ్ నెంబర్. 2, 2 చూసామనుకోండి, అది ఈవెన్ నెంబర్. 4, 4 చూసినా అది ఈవెన్ నెంబర్. 6, 6 చూసినా అది ఈవెన్ నెంబర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి? 3, రైట్? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ చూస్తే 36. రైట్? సో ద ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ చూస్తే కనుక మనకి P of E is number of outcomes favorable to event E, that is 3, divided by number of all possible outcomes, that is 36, right? This can be written as 1/12. So choice 1 is the right answer. Understood? From a deck of 52 cards, a card is drawn at random. Then the probability of getting a red king is what? We're asked to find what is the probability of getting a red king. Okay,
ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకు తెలుసు 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి ప్లేయింగ్ కార్డ్ డెక్లో, రైట్? వాటిని కనుక ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇలా ఉంటాయి అవి. ఎస్ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 జాక్, క్వీన్ అండ్ కింగ్, రైట్? యూ హ్యావ్ క్లబ్స్, స్పేడ్స్, హార్ట్స్ అండ్ డైమండ్స్, రైట్? కొన్ని కార్డ్స్ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి, కొన్ని కార్డ్స్ రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి, రైట్? మనకేం అడుగుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ రెడ్ కలర్ కింగ్? ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ కలర్ కింగ్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి, రైట్? సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ the probability definition. Probability of event E is defined as number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment. All possible outcomes of the experiment అనేటప్పటికి 52 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, రైట్? మనకి ఈ పర్టికులర్ కార్డ్ రావచ్చు, లేకపోతే ఈ కార్డ్ రావచ్చు, ఇది రావచ్చు. ర్యాండమ్గా ఒక కార్డ్ పిక్ చేసినప్పుడు ఏ కార్డ్ అయినా పిక్ చేయగలుగుతాం, రైట్? సో 52 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. అందు గురించి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 52 అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, రైట్? ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి? గెటింగ్ ఎ రెడ్ కలర్ కింగ్. రెడ్ కలర్ కింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హార్ట్ సింబల్తో ఒకటి ఉంది, డైమండ్స్తో ఒక సింబల్తో ఒకటి ఉంది, రైట్? సో 2 కార్డ్స్. ఈవెంట్ ఈ అనేది డ్రాయింగ్ ఏ రెడ్ కలర్ కింగ్ అయితే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ కింగ్స్ ఇన్ ద డెక్ ఎన్ని? 2. అంటే ఈ పర్టికులర్ కింగ్ని పిక్ చేసినా, ఈ పర్టికులర్ కార్డ్ని పిక్ చేసినా మనకి రెడ్ కలర్ కింగ్ వస్తుంది, అంటే మనకు కావాల్సిన ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? సో నౌ వీ కెన్ సే దట్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ ఆర్ 2. వాట్ ఆర్ దోస్ ఈవెంట్స్? కింగ్ విత్ హార్ట్స్ అండ్ కింగ్ విత్ డైమండ్ సింబల్, రైట్? సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ 2 అంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను 52 అని, రైట్? సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 2/52, that is equal to 1/26. So 1/26 is the answer, right? Now let's look at another problem. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting an ace? Okay, ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చారు. వెల్ షఫుల్డ్ డెక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? అందులో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అన్ ఏస్ అన్నారు. ఓకే, మనకు వెల్ షఫుల్డ్ డెక్ అని ఇచ్చినా కానీ నేను మనకు అర్థం అవడం కోసం ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసిన డెక్ని చూపిస్తున్నాను. ఓకే, మనకి ఇక్కడ చూస్తే గెటింగ్ ఏస్ ఈజ్ ద ఈవెంట్, రైట్? డ్రాయింగ్ అన్ ఏస్ ఈజ్ ద ఈవెంట్. ఎన్ని ఏస్లు ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 4. అంటే ఈ 4 ఏస్లో ఏ కార్డ్ని పిక్ చేసినా కానీ మనకి, అంటే ఈ 52 కార్డ్స్లో ఈ కార్డ్స్ కనుక పిక్ అయితే మనకి 1 కార్డ్ పిక్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఏ కార్డ్ పిక్ అయినా కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? ఇట్ మీన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ ఆర్ 4. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 4 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా కానీ యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ఎన్ ఏస్, రైట్? అందు గురించి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? 4. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 52, ఎందుకంటే 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఏ కార్డ్ పిక్ చేసినా కానీ అదొక పాసిబిలిటీ, రైట్? సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 52. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ? 4/52, that is equal to 1/13, right? So answer is this. So what is the probability? Probability of drawing out an ace card is 1/13, right? Now let's look at another problem. If one card is drawn from a pack, then the probability of getting a king is, మనకు 4 choices ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఇది తెలంగాణ స్టేట్ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ కింగ్ when you draw one card from a pack, right? సో మనకి కింగ్ అనేదాన్ని పిక్ చేయాలి. ఇక్కడ కింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4, రైట్? సో కింగ్ని పిక్ చేయడం అనేది ఈవెంట్. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్? సో 4 నెంబర్ ఆఫ్ కింగ్స్ ఇన్ ద డెక్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 4. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ద ఈవెంట్ ఈ ఈక్వల్ టు 4, రైట్? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ మనకు తెలుసు 52. సో ప్రాబిలిటీ ఈజ్ 4/52, that is 1/13, right? So choice 2 is the answer. So what you can say is probability of drawing out a king is 1/13.
13. Understood? If a card is selected at random from a deck of 52 cards, then what is the probability of getting red face card? ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మన ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? సో ఈవెంట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏంటి? గెటింగ్ ఎ రెడ్ ఫేస్ కార్డ్, రైట్? సో నా మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే కనుక జాక్, క్వీన్ అండ్ కింగ్, దీస్ ఆర్ ద ఫేస్ కార్డ్స్, రైట్? So we have clubs, spades, hearts, diamonds, right? మనకు తెలుసు clubs and spades are in black color, right? And hearts and diamonds are in red color. It means you have one heart jack, hearts queen, hearts king, diamonds jack, diamonds queen and diamonds king. సో టోటల్ ఈ 6 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? అంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ ఎన్ని? 6. అండ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? 52. ఎందుకంటే 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఏ కార్డ్ పిక్ చేసినా ఒక అవుట్కమ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6/52. దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 3/26, రైట్? సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఈస్ 3/26. దట్ ఈస్ చాయిస్ 1. Understood? If 3 coins are tossed, then the total number of outcomes are 2 gani, 4 gani, 6 gani, 8 gani. We have to choose one of the answers, right? This is Telangana Polycet 2020 lo ichina question. Enti 3 coins are tossed, then the total number of outcomes are. Okay? మనకు తెలుసు ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తే హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ పడుతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ ఒక కాయిన్ టాస్ చేసాం అనుకుందాం, హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ పడింది. ఓకే, రెండో కాయిన్ టాస్ చేస్తే అది హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ పడుతుంది, రైట్? సో రెండో కాయిన్ని టాస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ కాయిన్ ఆల్రెడీ హెడ్ పడింది అనుకుందాం, రెండో కాయిన్కి హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ పడవచ్చు, రైట్? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ పడి ఉంటే రెండో కాయిన్ హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ పడవచ్చు, రైట్? నా థర్డ్ కాయిన్ ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ హెడ్డే పడి థర్డ్ కాయిన్ హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ పడవచ్చు, రైట్? ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ టెయిల్, థర్డ్ కాయిన్ హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్, సెకండ్ కాయిన్ హెడ్ అండ్ థర్డ్ కాయిన్ హెడ్ కానీ టెయిల్ కానీ అవ్వచ్చు. సో ఇలా రాస్తే కాంబినేషన్స్ ఇలా వస్తాయి, రైట్? నా మీరు చూడండి, హెడ్ 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 అన్ని హెడ్సే పడే ఆప్షన్ ఒకటి, రైట్? అలా కాకుండా ఫస్ట్ది సెకండ్ది హెడ్ పడి థర్డ్ వన్ వచ్చి టెయిల్ పడవచ్చు, రైట్? అలా కాకుండా ఫస్ట్ది హెడ్ తర్వాత టెయిల్ పడి ఈ కాంబినేషన్ రావచ్చు. అలా కాకుండా ఇది హెడ్ టెయిల్ అండ్ దెన్ టెయిల్, ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఒకటి రావచ్చు, రైట్? సో సిమిలర్గా టెయిల్ హెడ్ హెడ్ అదొక ఆప్షను, టెయిల్ హెడ్ టెయిల్ అదొక ఆప్షను, టెయిల్ టెయిల్ హెడ్ అదొక ఆప్షను, టెయిల్ టెయిల్ టెయిల్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక టోటల్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? అవుట్కమ్స్ ఎన్ని పాసిబుల్? ఆల్ హెచ్ఎస్ రావచ్చు, హెచ్హెచ్టి, హెచ్టిహెచ్, హెచ్టిటి, ఇలా 8 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, రైట్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 8. సో ఆన్సర్ ఈజ్ చాయిస్ 4, రైట్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ పాసిబుల్ ఆర్ 8. అండర్స్టూడ్? A box contains 7 red color marbles and 8 black color marbles. What is the probability of not getting a red color marble? ఇది క్వశ్చన్. మనకి 7 రెడ్ కలర్ మార్బుల్స్, 8 బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్? ఇది క్వశ్చన్. తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్, రైట్? మనకి ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు
the event E divided by number of all possible outcomes of the experiment, right? ఇప్పుడు ఈవెంట్ E అనేది ఏంటి? నాట్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్. నాట్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్ అంటే మనకి ఇక్కడ రెడ్ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్సే ఉన్నాయి కాబట్టి రెడ్ కలర్ మార్బుల్ రావట్లేదంటే దాని మీనింగ్ గెటింగ్ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్, రైట్? సో ఈవెంట్ E అనేది నాట్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్ అన్నారు కాబట్టి దాన్ని ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు? గెటింగ్ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్ అనేది క్వశ్చన్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్. ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ ద సేమ్ ఆన్సర్, రైట్? సో మీరు చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ ఇన్ ద బాక్స్ ఎంత? 7 + 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 15. ఓకే, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 15. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 15 ఎందుకైందంటే మనం పిక్ చేసినప్పుడు ఈ రెడ్ బాల్ అయినా రావచ్చు, ఈ బ్లాక్ బాల్ అయినా రావచ్చు, లేకపోతే ఈ బ్లాక్, ఈ రెడ్, ఇలా చూసుకుంటూ పోతే టోటల్ 15 బాల్స్ ఉన్నాయి కదా. అందు గురించి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 15. ఓకే, అవుట్కమ్ కెన్ బి దిస్ పర్టికులర్ రెడ్ బాల్ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ బాల్, దిస్ రెడ్ వన్ ఆర్ దిస్ బ్లాక్ వన్, దిస్ రెడ్ వన్, అలాగా ఏదైనా రావచ్చు. అందు గురించి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చి 15. అండర్స్టూడ్? అంటే డినామినేటర్ తెలిసిపోయింది ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో. నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ E. ఈవెంట్ E అనేది ఏమన్నాం ఇప్పుడు? గెటింగ్ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్ అన్నాం, రైట్? సో ఈవెంట్ B అని పిలుస్తున్నాను దాన్ని. గెటింగ్ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్ కాబట్టి B అని పిలుస్తున్నాను. అదేంటి? డ్రా ఏ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్. అండర్స్టూడ్? నాట్ డ్రాయింగ్ ఏ రెడ్ కలర్ మార్బుల్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు డ్రాయింగ్ ఏ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్, రైట్? సో ఈవెంట్ అనేది ఇక్కడ డ్రాయింగ్ ఏ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్. ఎన్ని బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? 8. ఆ 8లో ఏదైనా పిక్ చేసినా కానీ ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అవుతుంది, రైట్? ఈ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్ పిక్ చేసాం అనుకోండి, ఈవెంట్ అవుతుంది. ఇది పిక్ చేసిన ఈవెంట్ అవుతుంది, ఇది పిక్ చేసిన ఈవెంట్ అవుతుంది. సో ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనకి? 8 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనకి 8 నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? ఈవెంట్ Bకి 8. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీని ఏమని డిఫైన్ చేయొచ్చు? 8/15 అని డిఫైన్ చేయొచ్చా? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ బ్లాక్ కలర్ మార్బుల్ ఈజ్ 8/15. సిన్స్ వీ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్. ఆన్సర్ ఈజ్ 8/15. యూ అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్ అన్నారు కదా, అంటే P ఆఫ్ R బార్ని కనుక్కోమన్నారు. ఓకే, మనం P ఆఫ్ R కనుక్కుని ముందు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ కలర్ మార్బుల్ కనుక్కుని దాన్ని 1 - P ఆఫ్ Rగా చేస్తే వచ్చేది P ఆఫ్ R బార్, రైట్? ఇలా కూడా చేసి ఉండొచ్చు. బట్ వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్ ఇన్ ఏ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ వే, రైట్? యూ అండర్స్టూడ్ నౌ? లెట్స్ సీ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్. A bag contains 6 red balls, 12 green balls, and 8 black balls. Find the probability that the ball drawn in either a black or a red ball. Okay, మన దగ్గర 6 రెడ్ కలర్ బాల్స్ ఉన్నాయి, 12 గ్రీన్ ఉన్నాయి, 8 బ్లాక్ ఉన్నాయి. ఉంటే ఇప్పుడు ఒక బాల్ని ర్యాండమ్గా పిక్ చేసాం అనుకోండి, అది బ్లాక్ అన్న అవ్వచ్చంట, రెడ్ అన్న అవ్వచ్చంట. దాని ప్రాబిలిటీ అంతా అని అడుగుతున్నారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. దీన్ని ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో లా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా సాల్వ్ చేద్దాం. ఈవెంట్ E ఏంటి ఇక్కడ? గెటింగ్ ఐదర్ ఏ బ్లాక్ కలర్ బాల్ ఆర్ ఏ రెడ్ కలర్ బాల్, రైట్? అంటే గ్రీన్ కలర్ బాల్ రాకూడదు. నీకు బ్లాక్ అయినా రావచ్చు, రెడ్ అయినా రావచ్చు. గ్రీన్ రాకూడదు అన్నారంటే మనం వాట్ వీఆర్ looking for is P of G bar, right? Probability of not getting green ball అది కనుక్కున్నాం. ఇంత ముందు ప్రాబ్లంలో యాక్చువల్గా డిఫరెంట్గా చేసాం. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ గ్రీన్ బాల్ కనుక్కున్నాం. మీరు చూస్తే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ గ్రీన్ కలర్ బాల్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ గ్రీన్ కలర్ బాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అది తెలుసు కదా, రైట్? అంటే ఫస్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ గ్రీన్ కలర్ బాల్ కనుక్కోవాలంటే మీరు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ గ్రీన్ కలర్ బాల్ కనుక్కోండి. ఓకే, ఈవెంట్ G అంటున్నాను ఇక్కడ. డ్రాయింగ్ ఏ గ్రీన్ కలర్ బాల్ ఈజ్ ద ఈవెంట్ G, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి?
12 ఉన్నాయి, రైట్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వడానికి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 12, రైట్. గ్రీన్ కలర్ బాల్ పిక్ చేయడానికి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 12. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎంత ఉంటే అంత, రైట్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 + 12 + 8, దిస్ ఇస్ 20 + 6, 26, రైట్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 26 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది 26. మనకి ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ తెలుసు. P of G is 12/26, రైట్. 12/26 P of G అయితే కనుక P of G బార్ ఎంత? 1 - P of G అంటే 1 - 12/26. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 26 - 12 / 26 అని రాయొచ్చు. అంటే దిస్ ఈస్ 14/26, దాన్ని 7/13 అని రాయొచ్చు, రైట్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ గ్రీన్ కలర్ బాల్ ఈజ్ 7/13. అంటే అదే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఐదర్ గెటింగ్ బ్లాక్ ఆర్ ఏ రెడ్ బాల్, రైట్. 7/13 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే. ఇలా కాకుండా మీరు డిఫరెంట్గా సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 26. అంటే డినామినేటర్లో ఫార్ములా డినామినేటర్ 26. న్యూమరేటర్ ఎంత అనేది చూడాలంటే మనం పిక్ చేసిన బాల్ ఐదర్ బ్లాక్ అన్న అవ్వాలి లేకపోతే రెడ్ అన్న అవ్వాలి. బ్లాక్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. రెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. అంటే టోటల్ 14 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్. 14/26. You see the same answer you are getting. 14/26 is 7/13, right. Understood how to solve this kind of problem? A bag contains 4 black balls and 6 red color balls. If one ball is drawn at random, then what is the probability of getting a red color ball అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. ఓకే. మన ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబిలిటీ ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్. ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ ఏంటి? గెటింగ్ ఎ రెడ్ కలర్ బాల్, రైట్. సో మీరు ఇలా బ్యాగ్ తీసుకున్నారు. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ రెడ్ కలర్ బాల్స్? టోటల్ 6 రెడ్ కలర్ బాల్స్, రైట్. అండ్ హౌ మెనీ బ్లాక్ కలర్ బాల్స్? దేర్ ఆర్ 4 బ్లాక్ కలర్ బాల్స్. సో మనకి ఈ ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వాలి అంటే ఈ రెడ్ బాల్ని తీసిన అవుతుంది, ఈ రెడ్ బాల్ని తీసిన అవుతుంది, ఈ రెడ్ బాల్ని తీసిన, దీన్ని తీసిన, దీన్ని తీసిన, దీన్ని తీసిన. టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? రెడ్ కలర్ బాల్స్ 6 బాల్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఆ 6 బాల్స్లో ఏ బాల్ పిక్ అయినా కానీ అవుట్కమ్ ఫేవరబుల్ అవుతుంది కాబట్టి వి రైట్ P of E ఈక్వల్ టు 6 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? 6 + 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఎందుకంటే ఈ 6 రెడ్ కలర్ బాల్స్లో ఏ బాల్ తీసినా అండ్ ఈ 4 బ్లూ కలర్ బాల్స్లో ఏ బాల్ తీసినా, అంటే టోటల్ 10 బాల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బాల్స్ అన్నిటిలో ఏ ఒక్క బాల్ తీసినా కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 10 అవుతాయి. 6/10 అంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3/5. సో చాయిస్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 53 Fridays ఇన్ ఏ లీప్ ఇయర్? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చారు, 19లో ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 53 Fridays ఇన్ ఏ లీప్ ఇయర్? లీప్ ఇయర్లో 53 Fridays ఉండడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? మనకు తెలుసు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్. మనకి ఈవెంట్ ఈ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఈవెంట్ ఈ అనేది గెటింగ్ 53 Fridays ఇన్ ఏ లీప్ ఇయర్, రైట్. 53 Fridays ఇన్ ఏ లీప్ ఇయర్ అనేది ఈవెంట్ ఈ. మనకు తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ లీప్ ఇయర్ ఈజ్ 366, రైట్. నార్మల్ ఇయర్లో 365 ఉంటాయి, లీప్ ఇయర్లో 366 డేస్ ఉంటాయి, రైట్. 366 డేస్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? 52 × 7 అంటే 52 వీక్స్ ప్లస్ 2 days, రైట్. 52 వీక్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఎక్స్ట్రా 2 days ఉన్నాయి. 52 వీక్స్ ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి? 52 Fridays ఆల్రెడీ ఉన్నట్టే, రైట్. 52 వీక్స్ అంటే 52 Fridays ఆల్రెడీ ఉన్నట్టే. అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఫ్రైడే కావాలి మనకి.
అది రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? 2 days ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా. ఆ 2 daysలో ఒక ఫ్రైడే అవ్వాలి. దానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అనేది చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం, రైట్? ఎక్స్ట్రా 2 days ఉన్నాయి కదా, అవి సండే మండే అన్నా కావచ్చు, మండే ట్యూస్డే అన్నా కావచ్చు, ట్యూస్డే వెన్స్డే అన్నా కావచ్చు, వెన్స్డే థర్స్డే అన్నా కావచ్చు, థర్స్డే ఫ్రైడే ఆర్ ఫ్రైడే సాటర్డే ఆర్ సాటర్డే సండే, ఇలాగా ఏ పెయిర్ ఆఫ్ డేస్ అయినా కావచ్చు, రైట్? ఎక్స్ట్రా 2 days అనేవి సండే మండే నుంచి సాటర్డే సండే వరకు ఏదైనా పెయిర్ ఆఫ్ 2 days అవ్వచ్చు, రైట్? సో మనకి ఇప్పుడు ఈవెంట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో 52 days ఆల్రెడీ ఫ్రైడేస్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఈవెంట్ ఈ అనేది గెటింగ్ 1 extra ఫ్రైడే ఫ్రమ్ దీస్ 2 days, రైట్? ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇవి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? టోటల్ అవుట్కమ్స్ 7 అండ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 2 అంటున్నాం. ఎందుకు 2 అంటే థర్స్డే ఫ్రైడే వచ్చినప్పుడైనా కానీ ఎక్స్ట్రా ఫ్రైడే వస్తుంది, రైట్? 53rd ఫ్రైడే ఇక్కడ నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే 53rd ఫ్రైడే ఇక్కడ నుంచి అయినా రావచ్చు. అందు గురించి మనం ఏమని చెప్తున్నాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చి ఈ 2 అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 1 2 3 4 5 6 7. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చి 7, అందులో 2 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, రైట్? అంటే ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమవుతుంది? P of E equal to 2/7. సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 53 ఫ్రైడేస్ ఇన్ ఏ లీప్ ఇయర్ ఈజ్ 2/7. అండర్స్టూడ్? 2/7 ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? 52 ఫ్రైడేస్ అనేవి కామన్. ఆ ఎక్స్ట్రా 2 days ఉన్నాయి కదా, ఆ ఎక్స్ట్రా 2 daysలో ఫ్రైడేస్ రావడానికి ఉన్న ఆప్షన్ ఎంత అంటే ఈ 2. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చి 2, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చి 7. So that's why probability is 2/7. Understood? Let's see another problem of this kind. Probability that a non-leap year will have 53 Thursdays is. What is the probability that a non-leap year will have 53 Fridays? Sorry, Thursdays. This is April 2000. Sorry, this is Andhra Pradesh Polycet 2021. Got it? So now ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ తెలుసు. నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, రైట్? ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి? గెటింగ్ 53 థర్స్డేస్ ఇన్ ఏ నాన్ లీప్ ఇయర్, రైట్? నాన్ లీప్ ఇయర్ అంటే మనకు తెలుసు 365 days ఉంటాయి, రైట్? అంటే ఈ 365 మనం ఎలా రాయొచ్చు? 52 weeks ప్లస్ 1 day. ఓకే, 52 weeks అంటున్నాం కాబట్టి 52లో 52 థర్స్డేస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా డే ఉంది, అది థర్స్డే అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అనేది తెలుసుకుంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం అయిపోతుంది. మనకు 1 extra డే ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్ట్రా డే సండే అవ్వచ్చు, లేకపోతే మండే అవ్వచ్చు, ట్యూస్డే అవ్వచ్చు, వెన్స్డే అవ్వచ్చు, థర్స్డే అవ్వచ్చు, ఫ్రైడే అవ్వచ్చు, సాటర్డే అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, రైట్? అవ ఎక్స్ట్రా డే. ఇన్ కేస్ అది కనుక థర్స్డే అయింది అనుకోండి, రైట్, మనకి 52 థర్స్డేస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ప్లస్ ఇంకొక థర్స్డే అవుతుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వడానికి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 1, రైట్? టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 7. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 1/7. మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 53 థర్స్డేస్ ఇన్ ఎ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఈజ్ 1/7. You understood? Okay. A number chosen from 1 to 100. Find the probability that it is a prime number. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో ఇచ్చారు. ఓకే, 1 నుంచి 100 వరకు ఒక నెంబర్ని ర్యాండమ్గా చూస్ చేసుకుంటున్నాం. వేర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద సెలెక్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? Number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment is equal to probability of event E అని, రైట్? ఈవెంట్ E ఇక్కడ ఏంటి? సెలెక్టింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ వెన్ యూ చూస్ వన్ నెంబర్ ఫ్రమ్ 1 to 100, రైట్? ఈవెంట్ E అనేది గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే కనుక
అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ ఎలా వస్తాయి? అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 100. 1కి 100కి మధ్యలో ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటో తెలిస్తే, అవి ఎన్నో తెలిస్తే, దెన్ దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ. అంటే మనకి 1 to 100 మధ్య ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్ తెలిసి ఉండాలి. మీరు చూస్తే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5, 10, 15, 20, 25. టోటల్ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 1 to 100 మధ్యలో టోటల్ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, అదర్వైజ్ మీరు ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాసుకుని చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్, ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కష్టం అవుతుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ ఇట్, రైట్? వన్ సింపుల్ వే ఏంటంటే యూ రైట్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ 2, 3, 4, 5 ఇలా రాసుకుంటూ 100 వరకు రాసేసుకుని దెన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2s అన్నీ కొట్టేసేయండి. తర్వాత మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3s అన్నీ కొట్టేయండి. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 ఆల్రెడీ అయిపోయింది. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5s, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7s ఇలాగా క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మిగిలిన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవుతాయి. అఫ్ కోర్స్ టూ క్రాస్ చేయకూడదు మీరు, సారీ. ఓకే, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2, యాక్చువల్లీ 2ని వదిలేయండి, 2 తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2, 4, 6, 8 ఇలా అన్నిటినీ క్రాస్ చేసేయండి. తర్వాత 3ని వదిలేసి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అంటే 6 ఆల్రెడీ క్రాస్ అయిపోయింది, 9 ఇలా మొత్తం అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫైనల్లీ యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ దీస్ నెంబర్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, రైట్? ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు పికింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ 25. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఈవెంట్ ఈజ్ 25, రైట్? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? 1 to 100 నెంబర్స్, రైట్? అంటే ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 100, రైట్? బికాస్ వీ వాంట్ టు చూస్ 1 to 100. ఎనీ నెంబర్ రావచ్చు, మీకు 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, అలాగా 100 వరకు. సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 100. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 25/100 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4. సో 1/4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ప్రాబిలిటీ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు, ఇది క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు, రైట్? అండ్ 1 to 100 మధ్యలో చూస్తే కనుక మీకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ డెఫినెట్గా 50 నెంబర్స్ అయితే ఉండవు, అంటే ఇది కూడా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. సో ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇది ఆన్సర్ చెక్ చేసేసుకోవచ్చు క్విక్గా. బట్ సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్లో వెళ్తే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ తెలిసి ఉండాలి మీకు. తర్వాత యూ రైట్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్, అండ్ దెన్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, అండ్ their ratio is the probability. You understood how to solve this problem now? A circular area is marked on a rectangular patch as a target for a certain game. A player is declared winner if a ball thrown lands in the circular area. Then what is the winning probability for a participant given that the dimensions of the rectangle are 2 meters by 3 meters while the radius of the circle is 0.5 meter? Radius of circle ఎంత ఇచ్చారు? 0.5 meter ఇచ్చారు. ఓకే, 3 meters by 2 meters is the rectangle area, రైట్? అందులో వచ్చి మనకి 0.5 meters రేడియస్ తోటి ఒక సర్కిల్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే every participant is given a ball, let's say, and he has to throw it on this board. ఓకే, ఈ బోర్డ్లో వేయాలి. వేసినప్పుడు ఈ సర్క్యులర్ ఏరియాలో కనుక పడింది అనుకోండి, అతను విన్ అయినట్టు. సర్క్యులర్ ఏరియాలో పడకుండా బయట పడితే విన్ అయినట్టు కాదు, యూనో. దెన్ మనల్ని ఏమడుగుతున్నారు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఫర్ ఎ పార్టిసిపెంట్ టు విన్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద విన్నింగ్ ప్రాబిలిటీ అంటున్నారు. అంటే ఒకసారి బాల్ వేస్తే ఏ ప్రాబిలిటీతో ఈ సర్కిల్లో పడుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సపోజ్ సర్కిల్ ఏరియా చాలా చిన్నదైపోయింది అనుకోండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ విన్నింగ్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్, రైట్? చాలా డిఫికల్ట్. అలా కాకుండా సర్కిల్ ఏరియా బాగా పెద్దదైపోయింది అనుకో, ఈజీగా విన్ అవ్వచ్చు, రైట్? దాన్ని బట్టి మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు? ఈవెంట్ ఈ అనేది కనుక బాల్ ల్యాండింగ్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్.
ఒకసారి త్రో చేసినప్పుడు ఆ బాల్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ల్యాండ్ అవడం అనేది కనుక ఈవెంట్ అయితే, ఓకే, విన్నింగ్ ఈవెంట్ అది, రైట్? సో ఆ ఈవెంట్కి ప్రాబిలిటీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బాల్ ల్యాండింగ్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. ఓకే, ఎందుకు? మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, రైట్? ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ కనుక బాగా పెద్దదైపోయింది అనుకోండి, ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ విన్నింగ్ ఈజ్ ఈజీ, meaning probability is high, winning is easy, right? That's what we said just now, right? సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ పెరిగితే ప్రాబిలిటీ పెరిగిపోతుంది, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ తగ్గితే ప్రాబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. డినామినేటర్ వచ్చి ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఏంటి? పై ఆర్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ లెంత్ టైమ్స్ విడ్త్, రైట్? 3 meters times 2 meters, that is 6 meters square is the area of rectangle, and area of circle is pi r square. Pi times 0.5 square, that is 0.25 pi, right? So now I can say area of circle is 0.25 pi and area of rectangle is 6. That's why I have probability as 0.25 pi divided by 6. Pi బదులు 22/7 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, 0.25ని 1/4 అని రాయొచ్చు కదా. లెట్స్ డూ దాట్. సో 22/7 రాసాం పై బదులు, అండ్ 1/4 0.25 బదులు రాసాం, అండ్ 6 ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద డినామినేటర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 11 టైమ్స్, ఇక్కడ 2 టైమ్స్, రైట్? సో దట్ ఈజ్ 11/84. 11/84 అనేది ఆల్రెడీ మనకి ఆన్సర్ చాయిస్ 1గా ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బాల్ ల్యాండింగ్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ 11/84, రైట్? అంటే ఒక 84 బాల్స్ కనుక వేస్తే 11 టైమ్స్ విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని దాని మీనింగ్. యూ అండర్స్టూడ్? సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బాల్ ల్యాండింగ్ ఇన్సైడ్ ఎ సర్కిల్ ఈజ్ 11/84. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ విన్నింగ్. If a participant throws a ball, that is the probability of he wins the game. Understood?